ಹಲೋ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಮೊದಲು ನೋಡೋಣ. ಇನ್ ಮಾರ್ಗನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಡ್ರಾಸೋಫಿಲ್ಲಾ, when yellow-bodied white-eyed female was crossed with brown-bodied red-eyed male and their F1 progeny were intercrossed, what was the percentage of recombinants in F2 generation? ಇದಕ್ಕೆ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 62.8%, 98.7%, 1.3%, 37.2%. ಥಾಮಸ್ ಹಂಟ್ ಮಾರ್ಗನ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲರೂ ದೇ ಮೇನ್ಲಿ ವರ್ಕ್ಡ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಸೋಫಿಲ್ಲಾ melanogaster, which is commonly called as fruit fly. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಬಾಳೆಹಣ್ಣ ಹಂಗೆ ತೆಗೆದು ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಬಿಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಫ್ಲೈಸ್ ಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಅದೇನೆ ಫ್ರೂಟ್ ಫ್ಲೈಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರೆಯೋದು. ದೇ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಮೇನ್ಲಿ ಆನ್ ದಿಸ್ ಡ್ರಾಸೋಫಿಲಾ melanogaster to explain how the process of sexual reproduction produces lot of variations. ಅವರು ಈ ಡ್ರಾಸೋಫಿಲಾ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇ ಫೌಂಡ್ ದಟ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಜೀನ್ಸ್ ಶೋ ವೇರಿಡ್ ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಬೀಯಿಂಗ್ more tightly linked than others. They crossed yellow-bodied, white-eyed female with brown-bodied, red-eyed males. In the F1 generation, the F1 progeny were brown-bodied, red-eyed progenies. ಈ F1 ಜನರೇಷನ್ ಪ್ರಾಜನೀಸ್ ನ ಇಂಟರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾರ್ಗನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ ಟೂ ಜೀನ್ಸ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ independently, and this showed deviation from Mendel's law of segregation. And the F2 progeny phenotypic ratio also varied from 9:3:3:1. Actually, dihybrid cross F2 generation in a phenotypic ratio should be 9:3:3:1. This mainly happens due to segregation. But ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗನ್ ಅವರು ಡ್ರಾಸೋಫಿಲಾ ಮೆಲನೋಗ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸಿನ F2 ಜನರೇಷನ್ ಫಿನೋಟಿಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಂದ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗಿ 98.7% of the progenies showed parental and only 1.3% of the progenies showed recombinants. So it completely deviated from Mendel's law. ಆದುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಇನ್ ಮಾರ್ಗನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಡ್ರಾಸೋಫಿಲಾ
when yellow-bodied white-eyed female was crossed with brown-bodied red-eyed male and their F1 progeny were intercrossed, what was the percentage of recombinants in F2 generation ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಸೂಕ್ತವಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ದಟ್ ಇಸ್ 1.3%. ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗನ್ ಅವರು ಮೇನ್ ಆಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದು ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲಿಂಕೇಜ್. ಏನಿದು ಲಿಂಕೇಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹಿಯರ್ 2 or more genes which are linked together always inherit together for more than 2 generations. ಅದನ್ನ ನಾವು ಲಿಂಕೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕೀ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಹಾಗೂ ಡ್ರಾಸೋಫಿಲಾ ಮೆಲನೋಗ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಲಿಂಕೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂತೀನಿ. ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಕ್.